Hi everybody, today we will go with this magnetism and matter. Okay, this is already over in your class, in your college. So again, just see the overview of this chapter. Okay. There was a shepherd somewhere in a place called Magnesia, and he's walking, and he found that something is attracting his the iron nails under his shoe. Shoe కింద iron nails ఉన్నాయి, అవి వాటిని ఆ ప్లేస్ దగ్గర సంథింగ్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ దట్ ఐరన్ nails ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ప్లేస్ ఇస్ మెగ్నీషియా. ఓకే, and that's how the phenomena of magnetism was discovered. Okay, what is that place called Magnesia? So the naturally available magnets, we call them as lodestones. Or we call them as leading stones. Leading ante they will show us the way. So they will show us the direction. So that is one of the important property of magnets. If any magnet, if freely suspended, shows north-south directions. So these are called leading stones. They will show us the way. Okay. And what is that property I am discussing of magnets? Directive property. So this is used by mariners. So that compass, we call that as magnetic compass, acts like it will show the direction. It will show north-south direction. No? So what is the greatness in this north-south direction? ఎందుకు నార్త్ తిరగాలి, ఎందుకు సౌత్? ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇలాగా ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్ ఉందనుకోండి, అది నార్త్ సౌత్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ మ్యాగ్నెట్, imaginary magnet. So the magnet, the south pole of that huge magnet is near the geographical north, and north pole of that huge bar magnet, imaginary bar magnet, is near geographical south. And that's why our magnet north pole is turning towards geographical north. Actually, the main thing which is happening inside the Earth's core is the iron ore which is present inside the Earth's crust. Inside near the core, it will not be static. It will be in fluid state. Iron ore will be in the fluid state, and that will be moving. Because of that motion, we have the magnetism outside the earth. Directive property adhoinda, freely suspended bar magnet will turn towards north-south directions. Okay. And what are the other properties of magnets? So when we have a bar magnet like this, certainly it will have two poles. One is north pole, what we discussed now, and another one is south pole. So the attractive property of these bar magnets is maximum at their ends. These ends are called the poles.
మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ అంటాం. ఏమంటామమ్మా? మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్. సౌత్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్. ఓకే, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ we call it as the length of the magnet. Length of the magnet 2L అని రాద్దామే. That is only for convenience. Problems చేయడంలో ఈజీగా ఉంటుంది. 2L is the length of the magnet. Okay, and actually గా మనం మొత్తం లెంత్ చూస్తే జామెట్రిక్ లెంత్ అంటాం దీన్ని. జామెట్రిక్ లెంత్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ కన్నా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ ఈస్ length is 5/6 times the geometric length. Okay, geometric length అంటే actual length of the magnet, and south pole నుంచి north pole ఉన్న distance ని magnetic length అంటాం, length of the magnet అంటాం. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎండ్స్ లో ఎందుకు ఉండమంటే ఇక్కడ సాచురేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సాచురేషన్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల పోల్స్ కొంచెం లోపలికి ఉంటాయి. Because of the saturation, this poles will be little inside the ends, not exactly at the end, little inside the ends. అందుకే కదా 5/6 times the geometric length అని చెప్పాను. magnetic length అంటే 12 అని ఎందుకు తీసుకున్నాను? that is only for convenience. Okay, ఇంకా what are the other properties of this magnets? అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని కట్ చేద్దాం. దీన్ని ఇలా కట్ చేస్తే మనకి 2 బార్ మ్యాగ్నెట్లు వస్తాయి. 2 బార్ మ్యాగ్నెట్లు వచ్చును. మళ్ళీ ఆ రెండుకి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇంకా 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 చిన్న పార్ట్స్ కట్ చేద్దాం. ఇంకా చిన్న పార్ట్స్ కట్ చేస్తే ప్రతి చిన్న పార్ట్ ఒక నార్త్ పోల్ ఒక సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. చెప్పండి, మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే నార్త్ పోల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. ఓకే, do not exist. Always we have dipoles. Electricity loni positive charge can exist without a negative charge. That is possible. A positive charge can exist without a negative charge. Okay, but here it is not possible. Individual south pole, individual north pole అనేది మనకి ఉండదు. Okay, so this is that is the property that magnetic monopoles do not exist. Okay, ఇక్కడ మనకి గాస్ లైన్ మ్యాగ్నెటిజం అని వస్తుంది. గాస్ లైన్ మ్యాగ్నెటిజం ఇలా రాస్తాం అనమాట. ఇంటిగ్రల్ b bar dot ds bar is equal to 0 అంటాం. This is the Gauss line magnetism, similar to that of Gauss line electrostatics. Integral e bar dot ds bar is equal to charge enclosed by epsilon naught. అంటే 0 ఎందుకు వచ్చిందంటే అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లక్స్ దీంట్లో ఎంత ఉందో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. హియర్ వి కాల్ ద ఫ్లక్స్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఉందో ఇన్కమింగ్ ఫ్లక్స్ అంతే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? Shall I erase this part? We'll go for the next one. Just erasing this. Directive property, it will always, freely suspended bar magnet will always show north-south directions. And these two ends we call them as poles, where the attractive property is maximum. And magnetic monopoles do not exist. Always poles exist in pairs. Pairs, adodna. Sare. First we'll go for we have this Coulomb's inverse square line magnetism.
ఐన్స్టీన్ చిన్నప్పుడు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఐన్స్టీన్కి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఇస్తాడు ఆడుకోవడానికి. సో he will be little fascinated why that is only showing north-south directions. Okay, and it is not only that reason that he became a famous scientist and a chinnappudu. Okay, so we also should see the things how they are working and all. Okay, how the nature is working right around us. Next we have this: if there are two poles of pole strengths M1 and M2, so I am talking about this pole strength. Pole strength is the ability of a pole to attract or repel another pole. Pole strength is the ability of a pole. Here we will be having both attraction and repulsion. Like poles repel and unlike poles attract. Ability of a pole to attract or repel another pole. Okay, so this is measured in ampere meters. So why ampere meters? So the actual reason of magnetism we are seeing outside is because of the electrons motion around the atoms. Okay, electron తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా atom చుట్టూని, and it will be spinning about itself. Because of that we have a magnetic moment, and that magnetic moment we are seeing outside. అర్థమవుతుందా? So the basic reason of magnetism is because of the currents, the atomic currents. What we say, atomic currents. Okay, right. Ampere meter is the unit of pole strength, and force acting between two poles is given by this formula mu naught by 4 pi m1 m2 by r square. Electrostatics lo ela rasaru 1 by 4 pi epsilon naught ela rasaru kada, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. And even though this concept is imaginary concept, it will help us in a better understanding, because individual poles exist above kada. So but we will take this for understanding the magnetism in its detailed way. So what is this? M1 and M2 are the pole strengths, poles masses kaadu, pole strengths of two poles and separated by a distance r. And what is the force of attraction or repulsion? So that is the formula mu naught by 4 pi. You know mu naught is what is the value of mu naught? 4 pi into 10 power minus 7. So this is ampere meter into ampere meter. So I can write the units as Newton per ampere square. Okay. Right. What is M1 and M2? Pole strengths, not masses. Pole strengths. Okay, what is pole strength? What is meant by pole strength is the ability of a pole to attract or repel another pole. It is called pole strength. Okay, and we have one property called magnetic moment. Magnetic moment of the bar magnet. So like we have electric dipole moment, we have this magnetic moment. It is a vector quantity. Magnetic moment is a vector quantity, and this magnetic moment is represented by capital M. Capital M is small m into 2L. 2L bar I will write. And this length of the magnet is, what is the direction? South pole to north pole. Magnetic moment direction is from south pole to north pole. You remember that in electrostatics?
if there are two charges plus q and minus q, and the electric dipole moment is from minus q charge to plus q charge. అక్కడ q into 2l అని రాసేవాళ్ళం కదా, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ q into 2l అని రాసేవాళ్ళం. ఇక్కడ m into 2l అని రాస్తాం. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్? సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్. ఇక్కడ రాస్తాను, మీకు గుర్తుంటుంది. సౌత్ పోల్ టు, ఎక్కడైనా ఫాస్ట్ వెళ్తున్నా అనిపిస్తే, అంటే మీరు నోట్ చేద్దాం అంటే పాజ్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి, అర్థమవుతుందా? సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ magnetic moment? Units are ampere meter square. What are the units for this? Ampere meter square. అర్థమవుతుందా? ఇది ఆంపియర్ మీటర్స్ కదా, ఆంపియర్ మీటర్ ఇంటూ మీటర్ ఏంటమ్మా? ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా. ఓకే, I'll just erase this. And we have some cases in the calculation of magnetic moment. Let us see those cases. Okay. Q into 2L ఏంటమ్మా? ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్. మరి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏంటి? స్మాల్ m into 2L. ఓకే, so if we have cases in the calculation of magnetic moment, okay, in calculation of magnetic moment, in the calculation of magnetic moment, okay. First case is this. We have two bar magnets which are placed one over the other like this, so that like poles are touching. So the magnetic moment of this is m1 and this is of magnetic moment m2. What is the net magnetic moment? Net magnetic moment ఎంత అవుతుంది? m1 plus m2. ఓకే, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ ఉంది. ఓకే, సెకండ్ ఇది మనం రివర్స్ లో పెట్టాం అనుకోండి, అన్లైక్ పోల్స్ టచింగ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, దీని సౌత్ పోల్ దగ్గర దీని నార్త్ పోల్ టచ్ అయ్యి ఉంది, అంటే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుందంటే m1 మైనస్ m2 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే, if both the magnets are perpendicular to each other, like this or like this, T-shaped, ఇలా ఉంటే అప్పుడు మనకి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, ఎల్ షేప్డ్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఇస్ వన్ మ్యాగ్నెట్ and this is another magnet. And here what is the formula? Root m1 square plus m2 square. Theta 90 కదా, angle between two vectors 90 degrees అయితే మనం ఇలాగే కదా రాసేది నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. అదవుతుందా? ఒకవేళ థీటా యాంగిల్ ఉంటే, థీటా యాంగిల్ ఉంటే ఏమి చెయ్యాలమ్మా చెప్పండి? ఇది సౌత్, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఇది నార్త్, ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా ఉంది. దెన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇస్ m1 and this is m2. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? రూట్ ఓవర్ m1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2m1 m2 కాస్ థీటా. ఇది లైక్ పోల్స్ టచింగ్. లైక్ అంటే సౌత్ సౌత్ ఆర్ నార్త్ నార్త్, లైక్ పోల్స్ టచింగ్ ఈచ్ అదర్. ఒకవేళ అన్లైక్ పోల్స్ టచింగ్ ఈచ్ అదర్ అయితే, సో అన్లైక్ పోల్స్ అంటే ఈడ నార్త్ ఉంది, ఈడ సౌత్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ సౌత్, ఇక్కడ నార్త్ ఉంది. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇలా ఇలా తీసుకో. ఇది యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ థీటా కాదు. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ అంటే వాడి ఇనీషియల్ పాయింట్స్ ఏమై ఉండాలి అంటే 180 మైనస్ థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్. అర్థమవుతుందా? వాటి ఇనీషియల్ పాయింట్స్ ఏమి ఉండాలి?
ఇది కాదు, ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ అంటే ఇది ఇచ్చినా కూడా మనం యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ 180 మైనస్ థీటా అని తీసుకుంటాం. ఇనీషియల్ పాయింట్ ఆఫ్ బోత్ ద వెక్టర్ షుడ్ టచ్ కదా, అప్పుడే కదా దాన్నే కదా యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ అక్కడ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుందంటే √m1² ప్లస్ m2² ప్లస్ 2m1m2 cos 180 మైనస్ థీటా. cos 180 మైనస్ థీటా ఎంతమ్మా? మైనస్ కాస్ థీటా కదా. ఇప్పుడు m1² ప్లస్ m2² మైనస్ 2m1m2 cos థీటా. సరే, పారాగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్ అది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు గుర్తించారా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వెక్టర్ అని? వెక్టర్ డైరెక్షన్ చెప్పండి, సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్. ఓకే, just write down this, draw these diagrams. I'll just move aside. I'll go with few more cases. Corona cases కాదు, even court లో కేసులు కూడా కాదు. Just I will erase this. ఇంకా ఇక్కడంతా ఉందంటారా? పర్లేదు, మీరు రాయండి. ఫస్ట్ పాజ్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోగలరు కదా. I'll just erase this. Few more cases we will see in the calculation of magnetic moment. ఒకవేళ magnet ని bend చేస్తే the magnet is bent. For example, this is the sixth case. Magnet is bent like this. Okay, exactly at the center it was bent, and now this is the length of the magnet. ఇది length of the magnet అని తీసుకోవాలి. ఇది L, ఇది ఎంత అవుతుంది? √2L కదా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అని రాయాలంటే పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ √2L రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ బెండ్ చేయక ముందు m×2L అని రాసేవాళ్ళం కదా. m×L బదులు M/2 అని రాద్దాం. సో న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ m/√2. పర్పెండిక్యులర్ గా బెండ్ చేసాం మిడ్ పాయింట్ లో. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ తగ్గిపోయింది. మరి లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సౌత్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్. అలా కాకుండా మ్యాగ్నెట్ ని ఇలా బెండ్ చేసాం. ఇది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్. ఇది 12/5 సిమెట్రికల్ గా బెండ్ చేసాం. 12/5 ఇవన్నీ 12/5 ఈచ్ 12/5. ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ అంటే ఇదే కదా. సో దిస్ ఇస్ 12/5. లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇదంతా 4L/5. లెంత్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఎప్పుడు సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √4L/5. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 4L/5 కదా. 4L/5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇదంతా 12/5 హోల్ స్క్వేర్. 12/5 హోల్ స్క్వేర్. ఇనీషియల్ గా m×2L కదా. ఇనీషియల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత? m×2L. అంటే బెండ్ చేయడం వల్ల పోల్స్ ఏం మారిపోతుంది, లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఒకటే మారుతుంది. ఇది 12/5 బయట తెచ్చాను. బయటికి తేగలరా మీరు? తర్వాత ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? 2² మిగిలిపోయింది. 2² 4, 4 + 1 5, √5. అంటే ఇక్కడ √5 వస్తుంది పైన. m×2L ని క్యాపిటల్ అని అర్థం. ఇది m'. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మారింది కదా. మారిందా లేదా? m×2L ని క్యాపిటల్ అని రాద్దాం. క్యాపిటల్ M/√5. ఓకే, వెరీ గుడ్. So you understood this concept. And what about if the magnet is bent in the form of an arc of a circle? ఇలా బెండ్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇనీషియల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత? m×2L కదా. ఇప్పుడు ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఇది 2r. 2r ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మారిపోతుంది.
m into 2r అని రాయాలి. 2r మనకి pi r is equal to ఏమని తెలుసు, 12 అని తెలుసు. అప్పుడు r is equal to 12 by pi అవుతుంది. ఇది pi r కదా, సర్కంఫరెన్స్ హాఫ్ సర్కంఫరెన్స్ pi r. అంటే ఇక్కడ m into 2 into r ఎంత 12 by pi. అంటే m into 12 ని క్యాపిటల్ M అని రాద్దాం. 2 capital M by pi. The bent in the form of an arc of a circle. In the form of arc of a circle. Then new magnetic moment ఎంత అని అడుగుతాడు. New magnetic moment is 2m by pi. Shortcut ఉంది ఇక్కడ. Shortcut is 2m sin theta by 2 divided by theta. అంటే ఈ ప్రాబ్లం లో theta pi కదా. Theta is pi here. It's a shortcut. Okay. అంటే 2m sin pi by 2 divided by pi. Sin pi by 2 1 కదా, sin 91 కదా. వచ్చిందా ఇందాకనే 2m by pi వచ్చింది కదా. So this is a shortcut. Okay. 2m sin theta by 2 divided, if it is bent in the form of an arc of a circle. సమజైందా? ఇంకా కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, వాటికి వెళ్దాం. ఫస్ట్ రాసుకోండి. I'll just spill some ink like this. Okay. So we'll go for a few more cases. I discussed up to 7. I'll just erase this. Pause cheskoni, note cheskoni. Just I'm erasing this, right? ఆర్క్ రూపంలో బెండ్ చేస్తే ఎంత అది magnetic moment? 2m sin theta by 2 divided by theta. అదో ఇందా. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మ్యాగ్నెట్ ని కట్ చేస్తే, సో ఇఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఇస్ దేర్ is having north and south poles and it is cut like this. ఇలా కట్ చేస్తే దీన్ని ట్రాన్స్వర్స్ గా కట్ చేసామంటాం. ట్రాన్స్వర్స్ గా కట్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ హాఫ్ అయిపోయింది కదా. లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ హాఫ్ అయింది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ హాఫ్ అవుతుంది. న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ ఓల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డివైడెడ్ బై 2. ఇలా కట్ చేయడం వల్ల పోల్ స్ట్రెంత్ విల్ నాట్ చేంజ్. పోల్ స్ట్రెంత్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. మరి దేనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ హాఫ్ అయింది? లెంత్ హాఫ్ అయింది కాబట్టి రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. ఓకే. n నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కట్ చేస్తే m by n అని రాస్తాం. ఈచ్ పార్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m by n అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనం ఇలా ఉన్న బార్ మ్యాగ్నెట్ ని లాంగిట్యూడినల్ గా కట్ చేద్దాం. ఇలా కట్ చేస్తే మళ్ళీ రెండు పీస్లు రెండు మ్యాగ్నెట్స్ కింద బిహేవ్ చేస్తాయి. ఈచ్ హ్యావింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m by 2. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎందుకు m by 2 అయింది అంటే ఈచ్ హ్యావింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, if the magnetic moment of this is m, magnetic moment m by 2. అంటే ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్ హాఫ్ అవుతుంది. అలా లాంగిట్యూడినల్ కట్ చేస్తే, ఇలా కట్ చేస్తే పోల్ స్ట్రెంత్ హాఫ్ అవుతుంది. పోల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ m by 2. లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఏం మారలేదు కదా. లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఏం మారలేదు. m by 2 into 12 అని రాయాలి. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎందుకు హాఫ్ అయిందంటే పోల్ స్ట్రెంత్ హాఫ్ అయింది కాబట్టి. లాస్ట్ వన్, ఇప్పుడు మనకు ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది. ఇలా n టైమ్స్ కట్ చేసాం, ఇలా కూడా n టైమ్స్ కట్ చేసాం. ఈచ్ స్మాల్ పీస్ is again a magnet having north and south pole and its magnetic moment is m by n square. అంటే ఇలా కట్ చేయడం వల్ల కూడా m by n అయిపోతుంది, ఇలా కట్ చేయడం వల్ల కూడా m by n అవుతుంది. అంటే m by n divided by n.
new magnetic moment of each small piece is m by n square. Okay, you understood this? ఇలా కట్ చేయడం వల్ల m by n అయింది. అంటే 2 parts కట్ చేస్తే m by 2 అయింది కదా, n parts కట్ చేస్తే m by n అవుతుంది. ఇలా కట్ చేసినా కూడా by n అయిపోతుంది. టోటల్ m by n స్క్వేర్. అంటే నేను ఎన్ని పార్ట్స్ కట్ చేసినట్టు n ఈక్వల్ పార్ట్స్. దెన్ ఓకే, ఇలా n టైమ్స్ కట్ చేశాను, ఇలా n టైమ్స్ కట్ చేశాను, ఇలాగా along x and y directions. Okay, so what is the new magnetic moment? M by n square. Next I'll just erase this. Pause cheskoni note cheskondi. Just erase this. Water తాగుతాను చూడండి. So these are the different cases in the calculation of magnetic moment, and we define one thing here: magnetic field induction. Now, what is magnetic field? Magnetic field అంటే the region or the space or region surrounding a bar magnet up to which its influence is felt. చెప్పండి, space or region surrounding a bar magnet up to which its influence is felt is called magnetic field. So magnetic field అంటాం. అంటే ఆ ఫీల్డ్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఒకటి డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం. We can define a vector quantity called magnetic field induction. రాయండమ్మా. The definition of this magnetic అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనే వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ కూడా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ అనే వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ at a point in the field అంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, పంట పొలాలు కాదు. At a point in the field is defined as force acting on a unit north pole kept at that point. or unit positive charge అన్నాం కదా, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అనే యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ అన్నాం అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు. at that point in the field okay, this ఇలా రాస్తాం. b బార్ is equal to f బార్ by m అని రాస్తాం. m అనేది పోల్ స్ట్రెంత్. యూనిట్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ పర్ యాంపియర్ మీటర్. దీనికి ఇంకొక పేరు ఏం పెట్టారు, టెస్లా. what is the other name? 1 Tesla is 1 Newton per ampere meter. Okay, just note down this. And what is the direction of this magnetic field induction? Direction is the way in which the north pole moves.
is the way in which the North Pole moves. Unit North Pole kada? Unit North Pole moves. This is a vector quantity kada, direction kuda untadi kada. Just note down this. Force acting on a unit North Pole kept at that point. Unit charge annam kada akkada electric field intensity define chesitappudu. I'll just erase this. Okay. సరిపోయమ్మా పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. రైట్. ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ సౌత్ అండ్ దిస్ ఇస్ నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సియల్ లైన్. యాక్సియల్ లైన్ లో ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. ఓకే, డి అనే దూరంలో సెంటర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ నుంచి. Okay, this is L and this is L. We have to find the magnetic field induction at a point on the axial line of a bar magnet. ఏం కనుక్కుందాం? Magnetic field induction at a point on the axial line of the bar magnet. ఓకే, అంటే ఇక్కడ యూనిట్ నార్త్ పోల్ పెట్టాలి. యూనిట్ నార్త్ పోల్ ఈ నార్త్ పోల్ వల్ల రిపెల్ అవుతుంది. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు నార్త్ పోల్. అండ్ ఈ సౌత్ పోల్ వల్ల అట్రాక్ట్ అవుతుంది. కానీ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? సౌత్ పోల్ దూరంగా ఉంది కదా. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంతంటే బిఎన్ మైనస్ బిఎస్ అని రాయాలి. ఓకే, that is the net magnetic field. చెప్పండి, mu naught by 4 pi m by ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? d minus l whole square. d minus l mu naught by 4 pi. నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను? f by m అని చెప్పాను కదా. mu naught by 4 pi m1 m2 by r square. అంటే m2 1 తీసుకోండి. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ యూనిట్ నార్త్ పోల్ కదా. అంటే ఒక నార్త్ పోల్ వల్ల ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇంటూ 1 తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వేయాలి. డి మైనస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ మ్యూ నాట్ బై 4 పై ఎం బై డి ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, మ్యూ నాట్ బై 4 పై ఎం కామన్ తీద్దాం. ఎల్సిఎం ఎంత? డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కదా. పైన ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? అదే డి ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ డి మైనస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. 4dl వస్తుంది కదా. మ్యూ నాట్ బై 4 పై ఎం ఇంటూ 4dl డివైడెడ్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా. ఇక్కడ m ఇంటూ 2l ని క్యాపిటల్ అని రాద్దామే. mu naught by 4 pi 2 capital M d divided by d square minus l square whole square. So ఇంకో ఫార్ములా ఉంది. if d is far greater than l, then we have this same formula మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో ఉంది. 1/4 pi epsilon naught p అని రాస్తా. అక్కడ p, అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్, ఇక్కడ
మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకే, ఇది 2m/d³ అని రాసేయచ్చు. అంటే షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు, షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్. అప్పుడు ఈ L² నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. d² d⁴ కదా, పైన ఒక d ఉంది అంటే d³ వస్తుంది, 2m/d³. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? అవే, అంటే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఇన్ ద డైరెక్షన్, సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ కదా, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. రెండు ఫార్ములాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, రాయండి. This is the magnetic field induction on the axial line of a bar magnet. Okay. ఇక్కడ ఇటుపక్క కూడా ఇలాగే ఉంటది. అంటే అప్పుడు సౌత్ పోల్ డామినేట్ చేస్తుంటది. అంటే యూనిట్ నార్త్ పోల్ ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అది రిపల్ చేసే కన్నా. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలాగే ఉంటది. డైరెక్షన్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ కదా, అలాగే ఉంటది. సో యాక్చువల్ లైన్ లో ఫార్ములా చెప్పండి, μ0/4π2md/d² - L² ఒకవేళ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అయితే మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటాడు. షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఎంత? μ0/4π2m/d³. అర్థమవుతుందా? ఐ జస్ట్ erase this. Next we have the equatorial line. Same formulas మనకి electrostatics లో వచ్చే గుర్తున్నాయి కదా. So next one is magnetic field induction on the equatorial line of the bar magnet. Okay, equatorial line అంటే that is the imaginary line passing through center of the magnet and perpendicular to its length. ఇది d దూరంలో తీసుకున్న పాయింట్, అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కట్టాలి. అంటే ఈ నార్త్ పోల్ వల్ల యూనిట్ నార్త్ పోల్ రిపల్ అవుతుంది అండ్ ఈ సౌత్ పోల్ వల్ల అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ బిఎన్ అని రాద్దాం, ఇది బిఎస్. magnitude of bn and bs is same. డిస్టెన్స్ సేమ్ కదమ్మా. ఇది ఎల్ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? √d² + L². ఓకే, ఇది కూడా అంతే, హైపోటెన్యూస్ √d² + L². చెప్పండి, ఇది μ0/4π స్మాల్ m డివైడెడ్ బై దాని స్క్వేర్. దీని స్క్వేర్ అంటే ఎంత? d² + L² కదా, రూట్ ఉంటుంది ఇంకా. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఇది తీటా అంటే ఇది కూడా తీటాలే. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2bn cos θ అని రాయొచ్చు. సైన్ θ కాంపోనెంట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి. బిఎస్ బిఎన్ ఒకటే కదా, బిఎన్ cos θ, దీనికి కూడా cos θ కాంపోనెంట్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాం. వెర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, సైన్ θ కాంపోనెంట్స్ ఇది కూడా తీటా ఉంటుంది. బై సిమెట్రీ దీస్ టూ ఆర్ సేమ్ యాంగిల్స్. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే 2bn cos θ. Already we know what is Bn. μ0/4π m/d² + L². Cos θ. Cos θ is adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse అంటే d² + L² whole power half కదా. అయితే ఇక్కడ μ0/4π m × 2l ని క్యాపిటల్ అని రాద్దాం. సేమ్ ఫార్ములా చూసారా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో? ఓకే, ఇక్కడ 1/4π ε0 అని రాస్తాం, దీని బదులు p అని రాస్తాం, m బదులు. p అంటే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్. ఇఫ్ d is far greater than l, then b ఎంత అవుతుంది?
mu naught by 4 pi L square నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం, m by d cube అవుతుంది. మరి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇలా ఉంది కదా, సౌత్ టు నార్త్, ఫీల్డ్ ఇటుపక్క ఉంది. అదవుతుందా? ఇక్కడ రాస్తానే, ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. నోట్ డౌన్ దిస్. రెండు ఫార్ములాలు గుర్తుండాలి. షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఇది రాస్తాం. ఒకవేళ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసేయచ్చు. డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ చెప్పండి, ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డైరెక్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. దీనికి ఇలా ఉంది కదా, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇలా ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్విటోరియల్ లైన్ అంటాం. ఇమాజినరీ లైన్ పేరేంటి? ఈక్విటోరియల్ లైన్. జస్ట్ నోట్ డౌన్. లాస్ట్ ఒక ఫార్ములా చెప్పి క్లాస్ ఆపుతాను. రేపు ఇంకొన్ని ఫార్ములాస్ చెప్తాను. రేపు డెరివేషన్స్ అవి చూద్దాం రేపు. ఓకే, hope you are enjoying it, and మీ ఫ్రెండ్స్ వేరే కాలేజెస్ లో ఉన్నా కూడా మన గ్రూప్ లో జాయిన్ చేయండి, పర్లేదు. రిక్వెస్ట్ గా జాయిన్ చేయండి. ఓకే, then I will just erase this. పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోగలరు కదా. ఇందాక 2m by d cube అని వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? m by d cube. m అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం చూసారు, NIA. అక్కడ సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ లూప్, అది ఒక మ్యాగ్నెట్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ రీజన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద అటామిక్ కరెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్. ఓకే, రైట్. ఇది చేయనా? లాస్ట్ ఫార్ములా అది అయిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ కాన్సెప్ట్ టుమారో. Even we need to do some problems based on this concept. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు కాదు, లాస్ట్ ది just you remember this. If there is a bar magnet having south pole and north pole, and this is a distance d and at an angle theta, magnetic field is general formula mu naught by 4 pi m into root 1 plus same formula on the electrostatics law, 3 cos square theta divided by d cube. Theta 0 పెట్టండి, theta 0 పెట్టండి. cos 0 ఎంత? 1 కదా, cos 0 1, root 4 వచ్చింది కదా, root 4 అంటే 2m by d cube. అదే cos 90 అయితే, theta 90 అయితే m by d cube వస్తుంది కదా, cos 90 0 కదా, అర్థమవుతుందా? m by d cube అదే ఇందాక డెరైవ్ చేసాం కదా. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, hope you enjoyed it. We'll have another nice session with some problems. Problems are a part, now a part of your life. Physics problems are కదా, physics వల్ల డైలీ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయా? సరే, share it to all your friends which are of other colleges also. అంటే మీ చైతన్య స్కూల్ ముందు స్కూలింగ్ చేసి ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వేరే కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు, వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్.